Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, mi chiamo Ronald e oggi mi piacerebbe parlare di fonetica inglese, in particolare la pronuncia della T americana. Nella pronuncia americana ci sono 4 tipi di T per quanto riguarda la pronuncia. La T contenuta nella sillaba accentata di una parola va pronunciata come la T di Ted. 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 Questa è chiamata unvoiced T perché le corde vocali non vibrano. Ted. Ted. La T contenuta nel mezzo di una parola va pronunciata come una D veloce, come in butter. Butter. Non è butter, ma butter. 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 Questo è chiamata T-voiced. La T contenuta alla fine di una parola non viene pronunciata come nella parola hot. Hot. Non è hot oppure hot, ma hot. The chicken was hot. That is a hot stove. Hot. Hot. Questo è noto come colpo di glottire. La T silenziosa la si ritrova accanto alla N e in questo caso diventa silenziosa. Ora che ho spiegato le regole della T americana, guardiamo alcuni esempi che potete trovare anche nella descrizione. Esercizio numero 1. Identificare le differenze tra le T nelle parole sottostanti. Italian. Italian. Italy. Italy. Italian. Italy. La T in Italian è unvoiced e la T in Italy è la voiced T. Italian. T. Italian. T. Italian. Italian. Italy. Italy. Non è Italy, ma Italy. Atomic. Atomic. Atom. Atom. Notato la differenza? La T in atomic è unvoiced e la T in atom è la voiced T. Atomic. Atom. Esercizio numero 2. Leggete le frasi ad alta voce per praticare le parole che includono la voiced T, la quale suona come la lettera D. Mettete in pausa il video se ne avete bisogno.
Betty bought a bit of better butter. Betty bought a bit of better butter. Betty bought a bit of better butter. Beauty is better on the inside. Beauty is better on the inside. Beauty is better on the inside. The letter fell in the water. The letter fell in the water. The letter fell in the water. Esercizio numero 3. Leggete le frasi ad alta voce. Pronunciate il suono T in modo acuto e chiaro. It took Tim 10 times to try the telephone. It took Tim 10 times to try the telephone. Stop touching Ted's toes. Stop touching Ted's toes. Control your tears. Control your tears. It's Tommy's turn to tell the teacher the truth. It's Tommy's turn to tell the teacher the truth. Esercizio numero 4. Ripetete dopo di me le seguenti parole che includono la T alla fine. Assicurati che la tua lingua assuma la posizione per la pronuncia della T, ma che l'aria non venga rilasciata. Hot, late, fat, put, fit. La T silenziosa. Generalmente la T e la N sono così vicine nella bocca che la T può semplicemente scomparire. Prova a ripetere. Interview. Interview. Non è interview, ma interview. 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 Internet. Internet. Non è internet, ma internet. Internet. Qualche volta le T sono pronunciate come la T di Ted se combinate con NT, solo se la T è parte di una sillaba accentata. Ad esempio, content. La T di tent, tent, sillaba accentata, si pronuncia come la T di Ted. Content. Content. Allora, regole per la T americana. La T suona come una T se si trova all'inizio di una parola, oppure in una sillaba accentata. In genere, la T suona come la D se si trova nel mezzo di una parola. La T è mantenuta come un colpo di glottire se si trova alla fine di una parola. Talvolta le T vengono pronunciate come la T di Ted
e con la combinazione enti, se la T è parte di una sillaba accentata. Grazie di aver guardato. Se il video vi è piaciuto, per favore lasciate un mi piace. Non dimenticate di iscrivervi e di condividere questa lezione con i vostri amici che vogliono imparare l'inglese. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!